হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দীপ্তেশ কিচেন। তো আজকে আমরা রান্না করব এগ ফ্রাইড রাইস বা ভাত ভাজা, যেটাকে বাংলায় বলছে। তো এর জন্য আমরা কিছু সবজি নিয়ে নিয়েছি। আমরা অর্ধেক পরিমাণ ক্যাপসিকাম, একটা আলু, একটা গাজর, দুটো পেঁয়াজ, 4-5টা রসুনের কোয়া, 4টে কাঁচা লঙ্কা, আদা 1 কোয়া, আর নিয়ে নিয়েছি টমেটো একটা এবং ধনেপাতা। তো এগুলোকে আমরা এবার কেটে নেব। গাইস, আমাদের এগ ফ্রাইড রাইস বা ভাজা ভাত করার উপকরণগুলো আমরা রেডি করে ফেলেছি। আমরা ভাত নিয়ে নিয়েছি 250 চালের, আমরা আলু নিয়েছি 100, ক্যাপসিকাম 25, টমেটো 25, কিছুটা ধনে পাতা, 4-5 কোয়া রসুন কুচি, 1 চা চামচ আদা কুচি, 5টা লঙ্কা কুচি, আমরা নিয়ে নিয়েছি 100 গ্রাম পেঁয়াজ কুচি, গাজর নিয়েছি 50 গ্রাম এবং 2টো ডিম নিয়ে নিয়েছি। তো চলেন শুরু করি। গাইজ, আমাদের কড়াই গরম হয়ে গেছে, আমরা গ্যাসে কড়াই চাপিয়ে দিয়েছি। এতে এবার আমরা খুব সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে নিলাম। এতে আমরা ডিমটা ভেজে নেব। আমাদের তেলটা গরম হয়ে গেছে, এতে আমরা এবার ডিমগুলো ফাটিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা এতে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দেবো। ডিমটাকে ভেজে নিচ্ছি ভালো করে। গাইস, আমাদের ডিমটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমরা এটাকে একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। আমাদের ডিমটা তুলে নেওয়ার পর এতে আমরা আবারও সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমরা একটু বেশি করে ইউজ করবো তেলটা। আর 50 মতন সর্ষের তেল দিলাম। আমরা যেসব সবজিগুলো বলতে টাইম লাগে সেগুলো আগে আগে দেবো, একে একে সব সবজিগুলো দেখবো। অবশ্যই লক্ষ্য করবেন ভালো করে। আমাদের তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমরা এতে প্রথমে আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলুটা 30 সেকেন্ড মতো ভেজে নিয়ে তারপরে আমরা গাজরটা দেবো। এটা আমরা সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি আমাদের সবজিটা গলে যাবে। আমাদের আলুটা 30 সেকেন্ড ভাজার পর আমরা গাজরগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
আমাদের গাজরটা মোটামুটি ভাজা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমরা এতে দিয়ে দেবো আদা কুচি, রসুন কুচি। আদা রসুনটা মোটামুটি ভাজা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমরা এতে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। এবার আমাদের পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা দিয়ে দেবো রাখা কাঁচা লঙ্কা, ক্যাপসিকাম। টমেটোটা লাস্টে দেবো। ক্যাপসিকামটা একটু ভাজা হয়ে যাচ্ছে। টমেটোটা দিয়ে দেবো। ক্যাপসিকামটা মোটামুটি ভাজা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমরা দিয়ে দেবো টমেটো কুচিগুলো। আমাদের সবজিগুলো প্রায় ভাজা হয়ে যাচ্ছে। এবার এতে আমরা দিয়ে দেবো 1 চা চামচ, অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটা কমে রাখবেন, হলুদ গুঁড়ো, আর 1 চা চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। দিয়ে আমরা এটাকে ভালোভাবে নাড়িয়ে নেব। এবং এতে দিয়ে দেবো আমরা সামান্য পরিমাণে কিশমিশ। সবজিগুলো ভাজা হয়েছে। এবার এতে আমরা যে ভাতটা রেখেছি সেই ভাতটা দিই। আমরা এতে ভেজে রাখা ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। স্বাদ অনুসারে লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার এতে আমরা খুব সামান্য পরিমাণে সোয়া সস দিয়ে দেবো। খুবই সামান্য ইউজ করবেন। এবার আমরা এতে 1 টেবিল চামচ মতন গলা বাটার দিয়ে দিলাম, মেল্টেড বাটার আর কি। এবার বাটার না থাকলে ঘি ইউজ করবেন।
মশলা দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে আমরা এবার একটু ধনেপাতা কুচি ছিটিয়ে দিচ্ছি। আমাদের হাত ভাজা আর কি রেডি হয়ে গেছে। ছিটিয়ে দিয়ে আমরা এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমাদের হাত ভাজা ইজ কমপ্লিট। এখন আমরা গ্যাসের অফ করব।